square kilometers outside of GHMC, which is Satyanarayan Garu Paridhi. మొత్తం ఈ సంవత్సరం 23-24 సంవత్సరానికి గాను by March 31st next year, we have set an objective of 7.5 square kilometers. And I am very confident that if all the builders participate, if all the builders, kind of honor us with their participation, this certainly can be done. And should you need more support, I think your own Shekhar Reddy Garu and others also can help. And one more thing I wanted to add to this, Arvind Garu. దయచేసి అర్బన్ రూఫ్ గార్డెన్స్ కూడా ఈ మధ్యన విపరీతంగా చేస్తున్నారు, పెంచుతున్నారు. We also have to start looking at how we can incentivize and how we can promote urban farming and rooftop gardens and rooftop kitchens. అవి కూడా బాగా చేస్తున్నారు ఈ మధ్యన, అపార్ట్మెంట్లలో చేస్తున్నారు, ఇంకొకడ చేస్తున్నారు. వీటిని కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం ఎట్లా, ఇన్సులేషన్తో పాటు కూల్ రూఫింగ్తో పాటు అర్బన్ రూఫ్టాప్ గార్డెన్స్ ఆర్ గ్రీనింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్, మంచి పేరు ఇవ్వండి కావాలంటే, దానికి కూడా ఎట్లా మనం సపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఎట్లా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా యాడ్ చేస్తే, urban forestry as she is calling it, I mean we can definitely encourage any such activities. If any large building is coming up with a green top, we should certainly encourage it. అట్లా ఇంకా ఏమైనా కూడా మాకు తెలియని వినూత్నమైన ఆలోచనలు కూడా మీ దగ్గర బిల్డర్స్ దగ్గర కూడా ఉంటే షేర్ చేసుకోండి. అంటే రూఫ్ టాప్ మీద స్విమ్మింగ్ పూల్ పెడతాం, అది సరిపోద్ది అనకండి, అది కాదు. I think rooftop swimming pool also will evaporate with this kind of heat islands that have been created. And by the way, two things that were alarming for me from those presentations. నాకు ఇన్ని రోజులు తెలియదు, అది 35 degrees centigrade plus 100% హ్యూమిడిటీతో మనిషి పోతాడని తెలియదు నాకు. మీకు కూడా తెలియదని నేను అనుకుంటున్నాను చాలా మందికి. కాబట్టి జాగ్రత్త, మరి మనం కూడా ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్ వల్నరబుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఈ మధ్యన చూస్తున్నారు మీరు, మనుషులు టపామని పడిపోతున్నారు. సో అట్లా కాకుండా we need to focus on this. Second thing that was alarming for me also is another statistic that there was, where it was pointed out that Telangana is the third most urban state in the country. We are 47% urban. After Tamil Nadu and Kerala, I think, we are the most urban state in the country. But more importantly, 70% of the world is going to live in urban areas by 2050. Now that's dangerous. 70% అంటే 7 billion. 7 billion లో 70% ఇక మీరు లెక్కలేండి, దాదాపు 5 billion పీపుల్, 500 కోట్ల మంది అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉంటారు. గత 5,000 ఏళ్లలో జరిగిన అర్బనైజేషన్ రాబోయే 50 ఏళ్లలో జరగబోతా ఉంది. గత 5,000 సంవత్సరాల్లో జరిగినంత అర్బనైజేషన్, సేమ్ క్వాంటమ్, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ 50 years. అండ్ దట్ ఈస్ అలార్మింగ్. వాట్ దట్ విల్ క్రియేట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ ఎన్విజన్. ఇప్పుడే 42-43 డిగ్రీలతో వస్తున్నాము, మన తర్వాత ఏమవుతుందో మీరు ఊహించవచ్చు. మన పిల్లలు ఏమవుతారు, వాళ్ళ పిల్లలు ఏమవుతారు. I think I leave it to your imagination. So my humble request, this is not for electoral gains or political gains. This policy is here, launched in the interest of the city, in the interest of the state, in the interest of the country. We should become a role model in, like many other areas we've become a role model for the country. With this policy as well, I'm hopeful that Telangana will become a role model. Hyderabad will become a beacon of light, a torch bearer for the rest of the country. I thank all of you for participating. Any questions, anything at all, happy to answer. Shekhar Reddy garu. మీరు మీ మైకులు బాగా చేయండి సార్. సత్యనారాయణ గారు, మీ దగ్గర మైకులు బాగాలేవు, చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సార్. IGBC started 20 years back. It has cost four ratings: platinum, gold, silver, and certification. But platinum it has costed almost 18% extra. Those days we were not having any building material India produced. But during the last 20 years, 6,000 building materials we have certified as a green food. About 95% of the building materials are available in India. The cost has come down drastically. Today, a platinum rated building is costing only 2 to 3% more. If you take the basic certification level or silver level, it will not cost anything extra. If you plan very well in advance, it will cost you less. So certification level, you can give a demo to the government, it will cost less. My request that all these ECBC or all are part of our rating. Absolutely. And many more components by Government of India, whatever the state are all part of IGBC rating. It will not cost more. We will give a demo, and if you can make it mandatory IGBC certificate level, we will give entire awareness program to entire officials and public.
And we have placed so far 6,000 accredited professionals across the country. They are all architects and engineers. And part of them are here in Telangana. If any member is required, we will play at IGBC. Okay. There are no issues, sir. We will definitely take it up to the fullest extent. And this will not cost a single rupee extra. Even we include the whatever the code is also there. But you have to plan in advance. So the mandate ఎట్లా స్కూల్ రూట్ చేసిన ఈసీబీసీ ఉంది కాబట్టి after hearing our IGBC team, we will give a demo to you. You will convince me will not cost a single rupee extra. You can make it mandatory only certification. We are not asking silver, gold or platinum, sir. I think this is the. మీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే చేసేద్దాం, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. మీ వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి. అందరికీ ఇస్తాం సార్ డెమో. కాదు కాదు, ఐ థింక్ థింగ్ ఈస్ కొన్ని విషయాలు శేఖర్ రెడ్డి గారు, మనం సర్వజన ఆమోదంతో కన్సెన్సస్ పద్ధతుల్లో ఇట్లాంటివి తీసుకుంటే మంచిది. అందుకే అడిషనల్ కాస్ట్ అవ్వదు అని చెప్తున్నప్పుడు, అడిషనల్ కాస్ట్ కాదు అని చెప్పి మీరు కన్విన్స్ చేయగలిగితే ఐ థింక్ దే విల్ ఆల్ బీ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు పార్టిసిపేట్. కానీ మీరు ఒప్పించాలి ముందు ఆ విషయం మీ వాళ్ళనే. కాదు నేను కాదంటలేను శేఖర్ అన్న, మీ వాళ్ళందరినీ డిఫరెంట్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరే పిలవండి. కావాలంటే మా టీంని పంపిస్తాను, మా మొత్తం సీసీపీ గారిని, మా మొత్తం బృందాన్ని పంపిస్తాను. మా వాళ్ళందరూ ఉంటారు, మా కమిషనర్ కూడా వస్తారు. మీరు అందరికి ప్రజెంట్ చేయండి, చేసి వారి ఆమోదంతో మీరే ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి మాకు పంపండి. విల్ డూ ఇట్ విత్ యువర్ కన్సెంట్, విత్ యువర్ కన్సెన్సస్ విల్ డూ ఇట్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. చేయమంటారా వద్దంటారా? చేయలేమంటారా? కాదు కాదు, ఆయన ఏమంటున్నారంటే కాస్ట్ పెరగదు, హార్డ్లీ 1-2% పెరుగుతుంది. అది ఎట్లా చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను అంటున్నారు. అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ ఉంటే ప్లానింగ్ స్టేజ్లోనే ఇవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు కన్సిడర్ చేయకూడదని నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ మీతో కూడా బ్రదర్. బిల్డింగ్లు మీరు హైదరాబాద్లో చాలా కట్టొచ్చు, చాలా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, మీ పిల్లలకి మంచి ఆస్తులు ఇవ్వచ్చు, తప్పేం లేదు. కానీ అల్టిమేట్గా మాత్రం ఇదొక ఉదాత్తమైన ఆశయంతో పెడుతున్న ఆలోచన తప్ప ఏదో షార్ట్ టర్మ్ థింకింగ్తో తాత్కాలికంగా పెడుతున్న ఆలోచన కాదు. అందుకే నేను అనింది, ఆయన అనగానే నేను తొందరపడి పెట్టేస్తానని చెప్పట్లేదు. అందరి ఆమోదంతో తీసుకొని రండి, చేస్తానని చెప్తున్నాను. మీకు అనుమానాలు ఉండొచ్చు, ఆయన నివృత్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ని కూడా పిలుస్తాము, మీ ముందు పెడతాం. మీరు అందరూ ఒప్పుకుంటేనే చేద్దాం, లేకపోతే వద్దు. ఓకే, చూద్దాం. తొందరపడకండి సార్, చేద్దాం అంట, ఆలోచించి చేద్దాం, తొందర ఏం లేదు. ఎస్ సార్, కూర్చోండి. I'm Dr. SP Anshuri and ECBC ఎలాగైతే మేము చేసామో ఇది కూడా ఈఎంఎస్ కానీ కూలింగ్ సిస్టమ్ కానీ సార్ బేసిక్ గా మీరు పొద్దున్నే నాకు మెసేజ్ పంపించారు. మీరు ఏమన్నారంటే కూల్ రూఫింగే కాదు కూల్ వాల్స్ చూడండి అని చెప్పారు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇంకేమని చెప్తారా? సో అందులో అడిషనల్ ఏంటంటే సార్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఒక మనిషి బాడీ ప్లస్ బిల్డింగ్ బాడీ, బిల్డింగ్ బాడీకి ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, ఆపరేషన్, మెయింటెనెన్స్, ఈ 5 పంచభూతాల ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనే బాగుంటుంది. అలా ఇక్కడ ఆర్కిటెక్ట్స్, స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్స్, బిల్డర్స్, ఆపరేషన్, మెయింటెనెన్స్ అందరూ రావాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఆర్కిటెక్ట్స్ రోల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దే ఆర్ సార్స్ ప్లానింగ్ స్టేజ్. కన్స్ట్రక్షనలైజేషన్ అక్కడే ఉంది కాబట్టి సో వేర్ లైక్ డాక్టర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద మెడిసిన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అది కొంచెం ఆ లూప్ లో ఆర్కిటెక్ట్స్ పాత్ర స్టార్టింగ్ నుంచి కనబడలేదు. సో అది కాస్త వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ టుగెదర్ అండ్ సో దట్ పాలసీ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఆర్కిటెక్చర్ బాగుంది కాబట్టి సో వీ హావ్ టు కమ్ టుగెదర్. దట్స్ మై I agree, and I just want to add one more point to what Mr. Anchuri said. You know, a lot of people have this misconception that వాస్తు అంటే ఏదో వచ్చి ఏదో మూఢనమ్మకం అనే ఒక ఇదిలో ఉంటారు చాలా మంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వాస్తు నమ్ముతారని మీ అందరికి తెలుసు. ఆయన ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తుంటారు, వాస్తు ఇస్ నథింగ్ బట్, వాస్తు శాస్త్ర ఇస్ నథింగ్ బట్ బీయింగ్ ఇన్ కాన్సనెన్స్ విత్ నేచర్. మనకి వాస్తు శాస్త్రంలో కొన్ని చెప్తుంటారు, ఏది క్రాస్ వెంటిలేషన్ ఉండాలి, కిచెన్ ఒకవైపు ఉండాలి అంటారు. ఎందుకు ఉండాలి కిచెన్ ఒకవైపు? అక్కడ నుంచి గాలి ఎట్లా వస్తే బయటికి ఈజీగా కిచెన్కి వెంట్ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సౌత్ వెస్ట్లో ఇది ఉండాలి, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఉండాలి అంటారు. ఎందుకు ఉండాలి? ఎందుకంటే అక్కడ దానికి తగ్గ విధంగా సన్లైట్ కానీ వెంటిలేషన్ కానీ ఉంటేనే ఆ ఇల్లు యజమాని బాగుంటేనే ఇల్లు బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో చెప్తారు. సో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ దే ఆర్ ఇన్గ్రెయిన్డ్ ఇన్ టు అవర్ థింకింగ్, ఇన్గ్రెయిన్డ్ ఇన్ టు అవర్ కల్చర్, అండ్ దే హ్యావ్ అ సైంటిఫిక్ బేసిస్ ఆల్సో. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ it's unscientific, but it's not. My humble request is, like Mr. Anchuri said, తప్పకుండా ఇట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ ముఖ్యంగా ప్లానింగ్ స్టేజ్ నుంచే మనం ఇంగ్రెయిన్ చేసుకోగలిగితే, ఎందుకంటే మన దగ్గర వాస్తు చాలా పెద్ద ఎత్తున నమ్ముతారు. కస్టమర్స్ కూడా, మీ అందరి కస్టమర్స్ దాదాపు 90% మంది వాస్తు కంప్లైంటా కాదని అడుగుతారు. మీ బిల్డర్స్ కూడా అదే
చాలా మందిని అది కూడా అడిగాను నేను. డిజైన్ ఎందుకు బాగుండదు అంటే ఏం చేయాలి సార్, వాస్తు కట్టాలి మేము అప్పుడప్పుడు, కొన్నిసార్లు ప్లాట్స్ అక్క లేకపోతే డిజైన్స్ అక్క రాదని చెప్పి కూడా ఉల్టా దులుపుకుంటారు మీరు. నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా భారతీయ సంస్కృతిలో ఉండే అలవాట్లు, నమ్మకాలు, ఇక్కడ ఉండే సైన్సు ఆర్ వాట్ ఎవర్ అన్నిటిని కూడా ఇంగ్రెయిన్ చేసుకొని నడిస్తేనే మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. ఇప్పుడు మీరు అన్నది బాగుంది. ఆల్ హీ సీకింగ్ ఇస్ దట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండ్ డిజైనర్స్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ అ ఎర్లీ స్టేజ్, అండ్ ఐ థింక్ దట్ సింక్స్ వెల్ విత్ వాట్ శేఖర్ రెడ్డి ఈజ్ ఆల్సో సేయింగ్. మా మిత్రుడు, ఆయన పేరు మర్చిపోయింది నేను, విజయరాజ్ గారు, విద్యాసాగర్ గారు కూడా అనుమానాలు ఉండవచ్చు, కానీ ప్లానింగ్ స్టేజ్ నుంచే కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే కాస్ట్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు. సో లెట్ us wait and see, for all of you to come together and discuss and come back. Yes, sir. When we analyze and simulate the building, the design system, what we did is 4 parts: Hyderabad, Mumbai, Chennai, Delhi. 4 buildings we simulated. So అందులో హైదరాబాద్ బిల్డింగ్ వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ మార్కులు ఈఎంఎస్ క్లియర్ అయింది, అంటే ఆ పాలసీలో క్లియర్ అయింది. వాళ్ళు అడిగారు ఏంటి దీనిలో ఏమైనా ఎక్స్పర్టీస్ ఉందా అంటే దీనిలో ఉంది వాస్తు శాస్త్రం ఉంది, ఎందుకంటే ఫాలో. సో వాళ్ళందరూ వాస్తు శాస్త్రం లేదు కాబట్టి 90% అగ్నెస్ట్ అండ్ 90% ఫేవర్. సో దట్ ఇస్ అందుకే హైదరాబాద్ టైం బాగా నడుస్తుంది, వాళ్ళు అంత గొప్పగా లేదు. ఒక్క నిమిషం, ఆయన వెనకాల వచ్చినేం బ్రదర్. యా ఫ్రమ్ ఆస్కీ. యా Leadership. So I wanted to throw light on Mission Kakatiya, Mission Bhagirath. Both of those schemes have been copied, or like name changed and put by Government of India. Now they are saying even country value is being planned. So if Telangana sneezes, India catches food. So I believe Imitation is the best form of flattery, brother. So that's good. Imitation is the best form of flattery. Not just Mission Kakatiya and Bhagirath. Our Raitu Bandhu has been copied as PM Kisan. There are several other things I can talk about. Even our urban lung spaces now are being copied as Nagar 1. Fantastic. So if the rest of India is learning from Telangana, why not? So this is again another very, very important initiative which I hope the rest of India will also pick up. But before I can make such tall claims, I think we have to implement it and show it. మనం అనుకున్న టార్గెట్ ఈ సంవత్సరం రీచ్ అవుతే అప్పుడు మన డబ్బా మనం కొట్టుకోవచ్చు, మనం దేశం అంతా ఊరేగింపు తీసుకొని మరి మేము చేసాం మీరెందుకు చేయలేదని అడగొచ్చు. కాబట్టి డెఫినెట్గా సంథింగ్ దట్ వీ షుడ్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు. బట్ ఐ హోప్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్. ఐ హోప్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. థ్యాంక్స్ సో మచ్. No, Sridhar, like Sandeep, sorry, like I was saying, it will not be successful without participation of all the builders, all the people who are going to construct houses, and all those who already have built their homes. Now, how do we go about doing it? That's why if you look at our targets also, we have set quite modest targets. For the first year, it's only 7.5 square kilometers, which, of course, Vishal Garg will tell me that it's several notches above New York and others. But I think it's a fairly reasonable objective. Like I said, the first thing is the town planning department has now been mandated as part of the policy to provide an occupancy certificate after cool roofing is done. That's one way of ensuring that it becomes mandatory from here on. Secondly, like I was telling them, we have to sensitize our people and help them understand that this is not additional monies being invested. This is actually an investment that is going to pay off in no time. So not only will this keep you cool, it will also help you in terms of overall returns on your investment. The third thing is OC mandatory చేయడమే కాకుండా TS BPAS లో కూడా, TS బిల్డింగ్ పర్మిషన్ అప్రూవల్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేశాము. దీన్ని కొంత ఫోర్స్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము ఒకటి. రెండవది సెన్సిటైజ్ చేస్తాము. విల్ సెన్సిటైజ్ పీపుల్ యాజ్ టు వై దిస్ ఇస్ నీడెడ్. అండ్ థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, లైక్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, I think if we can start with this collaborative approach of onboarding citizens, onboarding residential welfare associations and colony associations and others, only then we'll succeed fully. So it's a three-pronged thing, but this is just a modest beginning. Hopefully, we'll be able to sit here next year also and talk about how successful it has been. Anybody else? Yes. Sir, Regarding you spoke about retrofitting can be done for policy.
నేను చెప్పాను కదా, నేనే రెట్రోఫిటింగ్ చేశాను. కట్టిన బిల్డింగ్కే నేను కూల్ రూఫింగ్ చేయించాను. అంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కట్టిన బిల్డింగ్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు. అంటే కూల్ రూఫింగ్ అంటే ఒకటే టైప్ కాదండి. కూల్ రూఫింగ్ can be done with a paint, as simple a thing as paint. There are several paints available, or there are several tiles available. Then there are several other things are also, different options are there. So retrofitting is not that big a challenge. Fire service అవంటేనేమో ఫైర్ బ్రిగేడ్ తిరగడానికి దాని చుట్టూతా జాగా అదంతా కావాలి, బిల్డింగ్లో అవసరం అయితే కొంత కొట్టేయాలి. ఇది అట్లా కాదు కదా. రూఫ్ని పెయింట్ చేయడం ద్వారా లేదా కొత్తగా టైల్స్ లే చేయడం ద్వారా అవి వచ్చే సన్లైట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసి మళ్ళీ పైకి పంపించేటట్టు చేయడం. కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ మచ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ దెన్ అదర్స్, retrofitting. So it's easier, a lot easier than what you think it is. And like I said, I have done it. So yes, sir. కూర్చొని చెప్పు. ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ ఉంది. Yes.